Go ahead and start with prayer. Padre Celestial, en esta hora, Señor, Heavenly Father, right now, te glorificamos y te adoramos, we Señor. glorify you and we praise you, Lord. A medida que vamos a escudriñar la palabra, Señor, We are going to seek your word te tonight. rogamos que tu Espíritu Santo, And as we do, we ask that your Holy Spirit que ministre en nuestros corazones y cada uno de nuestras mentes, Señor, let him minister to each one of our hearts and each one of our minds, para que podamos entender tu palabra, so that we are able to understand your word, esa palabra rema this peaceful word que trae a través de tu Espíritu Santo. that is brought through your Holy Spirit. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, We're going to go ahead and open our Bibles to Colossians capítulo 2, versículo 9. chapter 2, verse 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verse 11, in him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, Verse 12, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. Y despojando a los principados y a las potestades, And having disarmed the powers and authorities, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. We give glory to God because of what he did in our lives. Porque Pablo está aclarando aquí a aquellas personas que estaban siendo removidas o incitadas a abandonar su fe. Because he was talking to right now he's talking to those that were incited or kind of pushed towards thinking to leave their faith. Porque eran los judíos que trataban de decirle a los gentiles que no tenían el derecho de lo que Dios les había ofrecido a ellos como un pueblo escogido. Because before he started talking about this, there were Jews that were trying to convince the Gentiles that they had no part in what Jesus Christ did. Al menos que siguieran las mismas reglas y leyes que se les había impuesto a ellos por sus antepasados. Unless they followed the rules in which the Jews had lived according to their past generations. Pero Pablo clarifica aquí. But Paul clarifies right here. Dice que nosotros, dice en el verso 10, It says in verse 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Y en el verso, en el contexto dice, porque en él habita todo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. En el verso 9, contexto. And in verse 9, before verse 10, it says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Pero dice, nosotros estamos completos en él.
but it says that we have been completed, brought into fullness in him. Ahora ya no tendrían que preocuparse por las leyes que estaban en el Antiguo Testamento, sino que tenían que seguir lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Now the things of the past, all the rules that were put out no longer applied to them. Now what applied to them is living as Jesus Christ had taught them to live. Dice, y en el verso 13 dice, In verse 13 it says, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Y lo que me gusta aquí, What I like here que siempre me gusta mencionar, que él tomó el acta de decreto que tenía en contra de nosotros. that I always like to mention is that he took the decree that had been made against us, Publicándola en la cruz del Calvario. publicly pretty much humiliating it on that cross Y by what he did, despojando de toda autoridad al enemigo y a sus demonios. and undoing any authority that had been given over to Satan and his demons. Dice, triunfando en la cruz del Calvario. As it says here, triumphing over them by the cross. Y lo que yo quiero en esta noche mencionar, And in this night, I want to mention muchas veces estamos nosotros preocupados y ocupados de todo lo que diariamente tenemos que hacer. many times we have become overwhelmed by the worries, the cares, and the things that we have to do. No solamente eso, sino también Not only that, estamos luchando en contra de la tentación, but we're del also pecado, de guardarnos para Dios. against the temptation of being pure and keeping ourselves for the Lord. Y a veces tan ocupados que estamos que a veces descuidamos de conectarnos con Dios. We're so occupied with trying to get all these things done and perfect that we tend to leave our relationship with God. Él ya nos reconcilió a través de la cruz del Calvario con el Padre Celestial. He's already reconciled us with the Father, Jesus Christ has. Y yo quiero en esta noche enseñar cómo podemos detener todo esa ansiedad que viene por el exceso de preocupaciones, exceso de trabajo. And tonight I want to talk about how to stop the anxiety and the worry that comes along with all these worries and all this work that we need to do, Y poder tener el tiempo para conectarnos con Dios. and still have the time to have a connection with God. ¿Cuántos de ustedes han tratado de agarrar un fin de semana How many of you have tried to have a weekend, y esperarlo con tantas ansias waiting for it all throughout the week, después de haber trabajado por meses sin descanso alguno? after having worked maybe a couple months without having a weekend? Pero este fin de semana quieren planearlo para pasar tiempo con su familia. But this weekend is special because you want to plan it out to spend time with the family. Pero en realidad, ya cuando llegamos a ese fin de semana, estamos tan cansados But by the time we get to that end of the week, que a veces en esa semana empezamos a explotar con nuestro carácter. we become so tired, and maybe even that week start to explode in our characters and our attitudes. Y esto va a ser como un ejercicio para nosotros en nuestra vida diaria, pero también en nuestra vida espiritual. And this is going to serve as a exercise together, not only in our daily lives, but also in our spiritual daily lives. Dice en Filipenses 4, 6, 9. It says in Philippians chapter 4, 6 through 9, Dice, no se inquieten por nada, do not be anxious about anything, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, And the peace of God, which transcends all understanding, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, Finally, brothers and sisters, whatever is true, todo lo respetable, whatever is noble, todo lo justo, whatever is right, todo lo puro, whatever is todo pure, lo amable, whatever is lovely, todo lo digno de admiración. whatever is admirable. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, If anything is excellent or praiseworthy, pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, think about such things, whatever you have learned or received or heard from me, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Entonces, yo quiero que tengamos ese texto, Filipenses 4, 6, 9, So I want us to focus on this text, Como- Philippians 6:9, como base a lo que nosotros vamos a ejercitar en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. as a foundation of how we are to live out our spiritual and daily lives. La palabra diar y las iniciales voy a definir. We have these Esta palabra de 4 es diar, D-I-A-R. these letters that they don't quite translate to the same as Spanish, but the letters are S-B-T-A. Entonces, la palabra detente es no trates de arreglar el problema o con la situación que estás pasando. So the first one that we have is S for stop or be still. Don't try to fix the mess that you're in. Okay. La ciencia ha demostrado que cuando una persona está cansada, Science has demonstrated that whenever a person is tired, está sobreestresada, overly stressed, or overwhelmed, no tenemos la capacidad de pensar. we no longer have the capacity of thinking well. Entonces, estas palabras están limitadas severamente a nuestra capacidad de tomar decisiones But now we are limited to our decision-making skills and the way that we react to things. Entonces, puedes tomar decisiones morales, You're unable to take moral decisions well, pensar creativamente, think creatively even, conectarnos or connect ourselves con otras personas with other people para tener esa relación and have a relationship with them, e inclusive aún con Dios. including with God. A veces nos sentimos cansados, apáticos, Sometimes sin we fuerzas feel very tired and out of it, y si decisiones que son críticas que no vamos a tomar sabiamente. and things that we probably will not take wise counsel to. Entonces, la primera letra de esta palabra So the first letter of this word nos indica que debemos de detenernos. indicates that we need to stop. En México había un comercial que decía, detente, cuenta hasta 10. In Mexico, there was a saying where they would tell you stop, count to 10. Entonces, lo que se veía en ese comercial era de So que what you saw in the commercial, la mamá que estaba su hija queriendo pedirle algo her daughter was trying to ask her something. y la mamá no le hacía caso por estar tan ocupada. And because the mom was so busy, she couldn't pay attention to what she was Entonces asking. la niña quería agarrar un vaso de la mesa y lo tiró de repente. So the little girl grabs a glass from the table and throws it. Y la mamá estaba a punto de agarrar la chancla y pegarle a la niña, And the mom was ready to discipline the daughter, pero le ponían en pausa todo, but they put everything in pause. le decían detente, cuenta hasta 10. They would put on the screen, stop, count to 10. Y era cuando empezaba a contar, And that's whenever she started to count. empezaba a tratar de normalizarse la She situación tried to be logical and rational with the situation. y pasaba esa frustración And that frustration would leave y se calmaba. and she calmed down. A veces nosotros estamos tan ocupados Sometimes we end up being so busy que viene esa semana que vamos a tomar el descanso that weekend
comes up where we were supposed to rest, pero de repente sucede una situación y empezamos a explotar but a situation happens and we start to explode con malas decisiones, with bad con mal decisions, carácter, with bad attitudes, con apartarnos de todo. with ostracizing ourselves from everything. Entonces tenemos que detenernos So we need to stop. y tenemos que tomar ese descanso, aunque sea un momento, And we need to take that time of rest, even though it may be a moment, para procesar lo que está pasando. to process what's happening. Entonces, aún recomienda They even recommend que tomen una siesta. for you to go to sleep when you're really, really tired. Yo escuchaba a un pastor que decía, yo cuando me pongo I heard muy estresado a pastor say that when he gets really y stressed, empiezo a alzar la voz he starts to raise y his voice empiezo a querer a imponer mi autoridad. and he wants to impose his authority. Dice, mi esposa decía, My wife would tell me, ya tienes el humor de un oso, you're starting to have the mood of a bear que necesita dormir. that needs to go to sleep. Y dice, ella me mandaba a dormir. And she would Una always siesta. send me to go take a nap. Y ya me levantaba y estaba mejor la situación. And by the time she got me back up from the nap, the situation became a little bit less Pero heavy. no precisamente nosotros tenemos que tomar esa siesta para But we calmarnos. don't necessarily need to take that Más nap to bien- calm down. Más bien necesitamos conectarnos con Dios. Even more than that, we need to connect with God. El primer paso para superar nuestro temor, agotamiento, The first aislamiento, step. ansiedad, To fixing our anxiety, our tiredness, our weariness, our overwhelmed, tenemos que reconectarnos con Dios, we need to reconnect with God en detenernos and just stopping and being still. y tenemos que aprender que no todo tiene que ser resuelto en ese mismo instante. And we need to learn that not everything has to be fixed in that instant. Tenemos que detenernos para ver si estamos en la misma sintonía con Dios. We need to stop and see if we are really in sync with God. Entonces tenemos que buscar de Dios. Dice el Salmo So we need to seek 37:7. It says in Psalm 37:7, Guarda silencio ante el Señor be still before the Lord y espera en Él con paciencia. and wait on him patiently. No te irrites ante el éxito de otros, Do not fret when people succeed in their ways, de los que maquinan planes malvados. when they carry out their own wicked schemes. El primer paso para caminar en esa fe The first step in walking in that faith y asegurarnos de estar en una sintonía con Jesús and assuring that we will be in sync with God, no estar basada precisamente en el temor o en las experiencias pasadas, not to be based or founded upon the past experiences and trying to learn from them, or in the fear in the present day. tenemos que detenernos. We need to stop. Recuerden el texto base, Remember the base text, el Filipenses 4, Philippians 4:9. dice, tienes que empezar a mencionar todo lo bueno, Or 4:8, where it says that you need to focus on what is pure, todo lo verdadero, what is good, respetable, what lo is true, justo. what is Entonces, noble. empieza a Those pensar things. todo eso. Think upon those things. Fórzate a pensarlo. Force yourself to think upon those things. En este mes hemos implementado, mi esposa y yo, This month, my wife and I have implemented esta palabra DER, this, la que estamos aprendiendo de the las iniciales. initials that we are learning about today, SBTA, Detenerte to stop y empezar a hablar de todo lo bueno, and start to talk about all the good, todo lo amable, all the true, todo lo puro, all the pure, todo lo justo. all the praiseworthy, all Y the empezamos righteous. cuando a veces se viene alguna situación, algún estrés, Whenever a situation builds up or there's stress that's built up, empezamos a recitar. we start to Recuerda, recite. vamos a hablar no de lo Remember, malo, we're
not going to talk about the no de bad. lo que está We're pasando, not going to talk about what's going no on de that's causing us so much mis stress. heridas, We're not going to talk about all the hurt and past pain that I have, pero todo lo bueno, but everything that is todo good, lo amable, everything that todo is lo true, puro. everything that is pure. Y al principio como que, espérame, And in the beginning, we're no like, me "Wait, hables ahorita. don't even speak to me Tengo right que now. terminar Don't este correct me, trabajo, le because I need to decía. finish this Tengo right que now." hacer estas cosas. I would tell her no, because I Y need to finish empezaba this. I need to do tal this. vez a alzar mi voz. And I probably started to que raise ella my me voice, decía, and she'd tell me, ¿Cómo estás hablando? "How are you ¿Cómo talking? estás alzando la voz? How are Y yo, you raising pero your no te voice?" estoy alzando la voz. And I'd respond with my voice even louder, saying, "I'm not raising Hasta my que me doy voice," cuenta de que until I sí, en finally verdad sí. realized that yes, Y ya después le pido una disculpa, and that mi I amor. apologized to verdad. her. I'm Pero sorry, I was wrong. es que estoy bajo presión. But it's just I'm under Dice, pressure. recuerda todo lo She would amable, remind me, todo lo remember puro, all the true, todo lo everything bueno, that's si good, es everything digno de that's hablar. pure. If it's worthy of Hablemos de mentioning, eso, let's talk about it. no de lo malo. Not about the bad. E inclusive me ha ayudado a trabajar en este mes ella She has helped cuando me va work this conmigo month when she goes with me. y me ve que estoy apresionado, And she sees that I've apresurado been por terminar. pressured into trying to finish something. Y yo, no me hables. And I would tell her, don't even talk to me. Dice, ok, amor, está bien. And she said, Y se okay. retira. And she would walk away. Y ya después me dice, no te preocupes. And then later she would come back and say, don't worry, Tiene que esperar. they have to wait. Tú estás haciendo las cosas para ayudar a la gente. You are doing things to help people, Y tienen que entender. and they need to understand. Le digo, tienes razón. And I would tell her, you're right. Entonces me detengo So I would stop, y empiezo a buscar a Dios, and I'd start to seek a God, pedirle ayuda to ask for his help, para salir de todo este estrés to be brought out of that stress, y que me guíe a todo lo que es verdadero, and that he would guide me into everything that is true, a lo que importa. everything that matters. Mi relación con mi My esposa, relationship with my mi wife, relación con mis hijos, my relationship with my es children. lo que no quiero destruir. That's something that I don't want Mi to destroy. relación como My pastor relationship as a pastor con las ovejas, with the sheep, no quiero destruir para nada. I don't want to destroy any of that. Pero por eso debemos de detenernos But that's why we need to stop, para conectarnos con to Dios. be able to connect with God, Recordar que Él ya pagó todas nuestras to culpas. recognize that he's already paid for all La of plenitud está mistakes. todo en Jesucristo. our fullness is found in Jesus Christ. ¿A quién nos vamos a dirigir? Who else are we going to direct ourselves to? Tenemos que We acercarnos need to come close al trono de la gracia divina to the throne of the divine grace para hallar el oportuno to socorro. find that hope. Y el detenerte And stopping a yourself enfocarte en Dios to focus on God te va a ayudar a empezar a recibir de Él will help you to receive from su him paz, his peace, su tranquilidad, his tranquility, su gracia, his grace, y va a ser las cosas más, se van a manejar más fáciles de la que tú puedas a lo mejor arreglar. and things will probably end up going way better than what you could have done with yourself in control En el momento que a lo mejor vas a explotar. in the moment that you know you're about to explode. A lo mejor este fin de semana planeas Maybe algo, this weekend you were planning something, pero en realidad te digo una cosa, but in Dios reality, descansó. let me tell you, God rested. Creó en 6 días la creación y todo lo que hay He en él. created all of creation and everything on the earth. Y el for 6 séptimo days. día dijo que era dedicado para él. And on the seventh day, Él he dedicated descansó to de la himself. obra que había hecho. He rested. También fue ordenanza para su pueblo escogido Israel. That was also a commandment that he gave to his people, the 6 Israelites. días trabajarás, You will work 6 days, pero descansarás uno. but you will rest Y ese one day. uno And that one day era para tener esa relación con is Dios. to have that relationship with God. Pero también el descanso del But trabajo also que habían the hecho. rest todo. from the work that had been done. A lo mejor planea algo en el futuro a corto tiempo, Plan something in the future, un descanso. something soon from now, a rest.
tienes que tomar ese descanso, You have to take that rest. pero también ese descanso te va a traer a renovar tus fuerzas. That rest will help you to renew your strength. ¿Te imaginas si tú piensas que estás levantando Can unas you pesas imagine de when you 10 go libras? to the gym and start working out and pick these dumbbells that are 15 Es- pounds each? Es fácil de It's levantarlas, going to be easy for you. pero si te las atas en tus manos, But if you tie them onto your hands, entonces va a pasar un día you're going to go a day, bien, you're 2 gonna do it días maybe well, y están atadas en tus 2 manos, days, 3 still días on you, 3 y days, vas a they're empezar still on you. a disminuir You're going to start to slow tu down. fuerza porque Your strength is going to es start to demasiado. leave you. Por más de que tú las podías cargar al No matter how principio, much you could have done it at the beginning, tienes que descansar you need to rest para que no te desgastes. so that you do not grow tired Entonces, and así, burn out. para poder escuchar la voz de Dios, So to be able to hear the voice el of primer God paso the tenemos first que detenernos is we need to stop y escuchar and listen apacible peacefully palabra de Dios. the word of God. Vea la palabra de Dios a Salmos, Go to a Psalms, Proverbios go to Proverbs, y empieza allí en tu tiempo and de start in your own detenerte. time of stopping. Ora que Dios te hable Pray that God would speak to y you, Dios te va a hablar. and God will speak to you. Entonces, esa es la primera palabra So this is the de la first primera inicial. of the first part of the first initial. Entonces, yo les animo que nos detengamos So I encourage you to stop y poder Be still. disfrutar la relación con Dios. so that you're able to enjoy the relationship. Y así disfrutaremos With God. más And then we will be able nuestra to relación enjoy con nuestra more pareja our relationship with y our con nuestros spouse hijos. and with our children. Y estaremos más aptos para pensar. And we will be more apt to think. Que Dios los bendiga en May God esta bless you this evening. mañana, esta noche. Or Y vamos a orar para we're going to pray despedirnos. to dismiss. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu Father, we palabra. give you thanks for your word this hour. Señor, gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, a entender mejor Thank you, God, because you allow us to understand better y poder detenernos and be able to stop, para poder enfocarnos nuevamente en ti. to be able to focus on you. En un mundo tan ocupado, Señor, In a world that is too busy, día con día, day after day, que a veces no nos gusta estar sin hacer nada that maybe we don't like it when we don't have something to do porque nos da vergüenza, because it makes us feel ashamed, pero tenemos que descansar en ti. but we must rest in you. Pero también descansar para que nuestro cuerpo no explote. But also rest our bodies so that we don't explode. Ayúdanos, Señor, a controlar todo temperamento de carácter God, help us to control our tempers and our characters y a que podamos tomar decisiones mejores so that we'll be able to make better decisions cuando nosotros tomemos ese descanso en ti. when we take this rest in you. En el nombre de Cristo In Jesús. Jesus' name we pray. Amén.